Right, okay. Good evening, everyone. So you're into the communication skills lectures today. Um, Unfortunately, I couldn't do the lectures tomorrow, so that's why I rescheduled the things and make it happen on today. And your multimedia lectures will be continued tomorrow, the session which I took 8 to 10, right? Okay, so starting off today, we are going to discuss about professional emails, right? Throughout the lectures, we covered many topics in communication skills, which was used to you, which was valuable for you to have a good professional ethics and as well as a good student ethics as well. So here we are going to talk about the professional emails, right? So I believe that you have worked with so many emails, you have sent so many emails in a professional level, as well as even if you're discussing or even if you're working with your friends, even if you're working with your co-workers, right? There might be students who are still, the students who are working. So those workers are uh, used to send emails, right? But when we are using communication tool as an email, there is a critical point to consider what kind of email we are going to use, or what kind of email we are going to discuss about our topics or the problems throughout, right? So in letters, if you take a letter, there might be official letters and there might be personal letters. On the same note, in emails, there are some guidelines to follow when you are writing a professional email. And even if you are going for a friend, or even if you are going for a person who known, then you don't need to follow that much of a profile to have in an email. You can use it in your own way. But when you're dealing in a professional way, right? When you're discussing something which is related to your professional work, when you are discussing something which is related to you, assigned to you, a work which is assigned to you, then you should follow this professional email pattern or the guidelines. Then only your emails will be reached to the person who are sending. Very clear, right? So ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් එකක් කියලා කියන්නේ අපි දැන් ලෙටර් එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා පර්සනල් ලෙටර් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔෆිෂියල් ලෙටර් කියලා ඉංග්‍රීසි වල, right? එහෙම නැත්නම් අපි ලෙටර් එකක් ලියද්දි හැම ලැන්ග්වේජ් එකකම ඔෆිෂියල් ලෙටර්ස් කියලා જાතියක් තියෙනවා, පර්සනල් ලෙටර්ස් කියලා જાතියක්. ඊමේල්ස් වලත් ඔය කැටගරිස් දෙක තියෙනවා, right? අපි ඔෆිෂියලි යවන ඊමේල් එකක් නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට යවන ඊමේල් එකක් කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ කියන එකයි. එහෙම නැත්නම් අපි යාළුවෙකුට එහෙමත් නැත්නම් අපි දන්න කෙනෙකුට යවන ඊමේල් එකක් එච්චර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදන්න ඕනේ නැහැ. Then you can follow your own pattern. It is okay. But when it comes to a professional level, අපි ඔෆිස් එකක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි work කරන මොකක් කරේ තැනක අපිට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුවක් ගැන ඩිස්කස් කරන ඊමේල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් if you think that දැන් කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට ඒ කැම්පස් එකේ මොකක් කර අවශ්‍යතාවයක් ඔයාට තියෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් කන්ෆර්මේෂන් ලෙටර් එකක් ගන්න ඕනේ නම්, එහෙම නැත්නම් ඒ කැම්පස් එකේ මොකක් කර ඩෙඩ්ලයින් එකක් ඔයාට තව එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ නම්, එහෙම නැත්නම් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම්, ඒ ස්කෝලර්ෂිප් එක ගැන රික්වෙස්ට් කරනවා නම් ඩීටේල්ස් මොකක් කරි ඔය වගේ දේවල් ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් කියන මෙන්න මේ පැටර්න් එකට නැත්නම් මේ කැටගරි එකට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් කියන එක වර්ක් කරන පිරිසකට විතරක් අයිති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ work environment එකක් තියෙන විදිහට නෙමෙයි අයිති වෙන්නේ. Even if you are a student, even if you are a campus student, or even if you are a university student, you can follow these things to communicate with your supervisors or with your lecturers or with your management respective to those academic institute, right? Or we have to focus on the professional emails, right? So first, you have to know what is a professional email. A professional email is an email sent in a professional setting, such as between two colleagues, a supervisor and their employee, a student and their professor, or a job applicant and a hiring manager. Professional emails contain a clear, actionable message, right? Professional email කියලා කියන්නේ this is a kind of an email which sent in professional setting එක, professional environment එක. එතනදී වෙන්න පුළුවන් two colleagues අතර. two colleagues කියන්නේ එකම තැන වැඩ කරන දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ
ඔයාගේ දැන් ටීම් එක ICT development team එකක වැඩ කරනවා කියමු company ඒ development team එකේම ඉන්න ඔයාගේ අනිත් යාළුවෝ. එයාට ඔයා යවනවා professional actionable message එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ develop කරන දේ නැත්තම් මොකක් project එකක් ගැන details අහලා. එහෙම නැත්නම් ඒ details කියලා. ඒක professional way එකෙන් යවනකොට ඒක professional email එකක්. right? ඒ අදාළ වැඩට අදාළ දෙයක් යවනවා නම් ඒක professional email එකක්. හැබැයි ඒ යාළුවත් එක්ක ඔයාලා මොකක් හරි personal එකක් discuss කරනවා නම් ඒක අයිති වෙන්නේ නැහැ ඔය professional email කියන category එකට. Because it says that the professional emails contain a clear actionable message, right? Might be the message you are requesting something or else you are commanding something to do, right? A message එක වෙන්න පුළුවන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ඉල්ලන එක එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් provide කරන එක. ඔය දෙකකින් එකක්. හැබැයි it should have a clear actionable message rather than how are you කියලා නිකන් අර අපි කතා කරන එක තියෙන යාළුවත් එක්ක කතා කරන normal message එකක් වෙන්න බෑ. Right? And a supervisor and the employee. Okay, then here the stages are changing, the levels are changing, right? So first we have discussed about the colleagues. It means the person or the two people who are in the same level, colleagues. But when it comes to supervisor and employee, supervisor in another level and the employee is below that level. I mean the supervisor is supervising that employee. So that the employee may be requesting something from the supervisor, or else employee is providing something which was requested from that employee. Supervisor කෙනෙක් මොකක් හරි ඉල්ලපු දෙයක් employee කෙනෙක් වශයෙන් email එකෙන් provide කරත් අන්නතර professional email එකක් විදියට ඉච්චා. ඒ වගේ මොකද තියෙන අවශ්‍යතාව? වේදම leave එකක් ගන්න එක එහෙම නැත්නම් day off එකක් ගන්න එක ඔය වගේ දෙයක් ඉල්ලනවා නම් ඒකත් professional email එකක්. Right? A student and their professor or the lecturer. This is the scenario which comes under the university pattern or the university environment. The students requesting something from the professor or the lecturer, or lecturer is replying to the student. So here the both ends will consider the professional email pattern. And the job applicant and hiring manager. So most of the times you will encounter this thing. I mean, when you are applying for a job, right after you have completed your degree, you are going to apply for a job. So when you are applying for a job, most of the time you have to communicate with emails rather than personal calls, rather than taking a mobile phone call එකක් කරන් කතා කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවට වඩා අපිට වැඩිපුරම job applications යවන්න වෙන්නේ email හරහා. Right? Even if we use LinkedIn or even if we use Facebook to apply for the opportunities, it doesn't have the complete pattern there, right? Even if you go for LinkedIn, they will share the vacancies, but they request you to send emails. I mean, emails with your CVs or emails with your resumes and everything. So then at that point, you are going to write an email to a hiring manager. Whoever it is receiving from the other end, it doesn't matter, but you are writing to a hiring manager. So as a job applicant, you should know how to address the manager, how to have that content in a correct manner, and how to provide the attachments in your email, right? On the other hand, the hiring manager will reply according to your email. So if your email is not that much professional, or if your email is not giving him or her the idea which you want to express, you won't get back soon, right? Or email එකෙන් අදහස් කරන දේ කියනවා දැන් ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරද්දි ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්නම් ඒ ඇප්ලයි කරන ඊමේල් එක හරි විදිහකට සෙට් කරගත්තේ නැත්නම් එයා ඒ ඊමේල් එකේ හයරින් මැනේජර්ට කියන්න යුතු දේවල් හරි විදිහටම ඉන්ක්ලූඩ් කරගත්තේ නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එකකට දාන ටොපික් එක හරි විදිහකට අසයින් කරගත්තේ නැත්නම් හයරින් මැනේජර් එක පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් එයාලට ගොඩාක් ඊමේල්ස් රිසීව් වෙනවා එකම වෙලාවක. ඒතර එයාලා කන්සිඩර් කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක බනුව මුලින්ම බලන සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක හරියටම තියෙනවනම් ඉන් එහාට බලන ඊමේල් එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ. So if it is not getting it in the correct way, he won't reply you. එයාගෙන් reply එකක් හම්බ වෙන්නේ. So you will absolutely lose the job application or the job opportunity at that moment because of an email. Simple thing, right? Even if you have so much qualifications,
even if you are a very skillful person to do that particular job, if you won't apply in a correct manner, right? Before getting into an interview, on the interview process, they will understand or they will identify you are a skillful person. But you have to be into that interview through an email, which is a job application. So if you missed out that process, you will lose your whole career because of one improper email, right? So that is the thing. So professional email should contain a clear, actionable message. So this is what an explanation or a brief idea about a professional email, right? Did you get that? Yes. Okay. Then professional emails can be short messages thanking someone for meeting with you and wishing them a good weekend. In most cases, though the email is about a workplace task, right? So on the other hand, which I have explained, work task එකක් විතරක් නෙමෙයි, workplace task එකක් විතරක් නැතුව professional email කියන එකට අයිති වෙන්න පුළුවන් සමහර thanking messages, right? මොකරි දැන් අපි එක්කෙනෙක් කරපු උදව්වකට thank කරනවා professional විදිහට. ඒ thanking message එකත් professional email category එකට අයිති වෙන්න පුළුවන්, right? And also if someone is promoted or if someone is going for abroad for a promotion or something else, a good thing happen, then you can wishing them all the good all the best කියන එකක් නැත්නම් wish කරන එකක් ඔය මොකක් කරේ ඒ category එකක් මේ professional email කියන category එකට අයිති වෙන්න පුළුවන්. But make sure all these cases thank කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්, wish කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකරි දැනගත්ත දෙයක් share කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම දෙයක්ම going to happen in a workplace. relate වෙන්න ඕනේ කුමක් හරි workplace එකකට. අපි හිතමු අපි දැන් personally දන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් workplace එකටම අදාළම නැති දෙයක් අතට discuss කරන එක නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. workplace එකට අදාළ කරගෙන thank කරන එක. එහෙම නැත්නම් wish එකක් දෙන එක. ඔය වගේ දේවල් professional emails කියන category එකට අයිති වෙනවා. Right? So that is not only about task. අර මම කලින් කිව්වේ task. clear message එකක් තියෙනවා. clear motivation එකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව ඒ වැඩේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන එකක්. task එකක් පැහැදිලි කරන එකක් තමයි පළවෙනියට explain කරන්නේ. දැන් දෙවෙනි එකේ task එකක් නැති වුණාත්, ඒ කියන්නේ task එකක් නැතුවත් professional email එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ professional email කියන category එකට අයිති වෙන්න පුළුවන්. But මෙතන ආදාන messages, I mean thanking messages එකක් wishing all the best or something wish කරන message එක හැම දෙයක්ම should have to relate to a workplace, right? It should have a relationship with the professional workplace. So that is the most important thing you have to consider rather than just sending the messages. But right, okay, there is a question asking, please explain what is the importance of covering letter in email. You mean cover letter, right? So cover letters mostly when you're applying for a job, right? Or when you're applying for a vacancy, then only we use these cover letters most of the times. Rather than replying something or rather than you are dealing with the professional email, අපි දැන් කවුරු හරි manager කෙනෙකුට work කරන තැන work කරනවා, ඒ work කරන තැනට අදාළ message manager එකට right, okay. So when you're talking about the covering letters, so cover letters අපි use කරන්නේ අපි job එකකට apply කරනවා නම් නැත්නම් application email එකක් විදිහට යවනවා නම් අපි දැන් දාන්නේ ඔයාගේ position එක නැත්නම් ඔයාට අදාළ details. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ resume එකේ කොටසක් විදිහට resume එක brief කරපු එකක් තමයි cover letter එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ in short you are sending about yourself
your major skills you have to cover, and whatever the points you have to mention about yourself regarding that position. ඒ position එකට අදාළ වාට තියෙන දේවල් ඔය වගේ දේවල් in short message එකක් විදිහට දාන එකක් තමයි cover letter එකක් කියලා කියන්නේ. right? so එතනදී වැඩිපුරම ඔය cover letters use කරන්නේ අපි marker එකකට apply කරලා. apply කරන procedure එකේ තමයි cover letters use කරන්නේ. ඒක දැන් advertisement එකක් දාලා ඒ advertisement එකට reply එකක් විදිහටනේ අපි resume එක දාන්නේ. application එකක් දාන්නේ. application එක දානකොට application එක යාලා දීලා තියෙයි. ඒ advertisement එකේ application එක සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ application එක අපි download කරලා ඒක fill කරලා ඊට පස්සේ අපේ resume එක අපේ CV එක attach කරලා mail එකේ දාන්න. right? ඒ දාන mail එකට ඔයා දාන description එකක්. ඒ කියන්නේ මේ mail එකේ මොකක් හරි message එකක් ලියනවනේ. ඒකේ ලියන්නේ ඔයා ගැන, ඔයාගේ qualifications ගැන, ඒක briefly about yourself. අන්න ඒක තමයි cover letter එකක් වෙන්නේ. So most of the times you can have a separate cover letter. ඒ කියන්නේ PDF එකක් විදිහට cover letter එක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ cover letter එක email එකේ content එක ඇතුළට ලියලා attachments වල වාගේ CV එක, application එක, resume එක ඔය තුන දාලා mail කරන්නත් පුළුවන්. It is up to you. right? Make sure what they are expecting from the advertisement. Advertisement එකෙන් යාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද කියන එක බලන්න. ඒ කියන්නේ යාලා cover letter එකක් අවශ්‍යමද කියන එක මුලින් බලන්න. එහෙම නැත්නම් cover letter එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් you can go with the normal email pattern. No worries, right? But most of the times they will require a cover letter, right? Even they didn't ask for that thing, they might feel if it is better to have a cover letter, right? So that is the scenario in cover letter. But we don't use cover letters when you are replying for an email, or else when you are in a workplace. Or workplace එකක් ඇතුළේ ඉන්නකොට ඒ ඇතුළේ කාට හරි mail කරද්දි නැත්නම් ඒ මොකක් හරි purpose එකකට email එකක් ලියද්දි cover letters use කරන්නේ නැහැ. cover letters use කරන්නේ ඔයා ගැන, ඒ කියන්නේ ඔයා ගැන idea එකක් නැති person කෙනෙකුට ඔයා මොකක් හරි එකක් දානම නම් mostly in the applications දානකොට තමයි, mostly apply කරද්දි මොකක් හරි vacancy එකට apply කරද්දි තමයි we are focusing about the cover letter, right? So did you get that? I think you got the idea, right? Okay. Then we have some professional email topics, right? So where we mostly use these professional emails, right? Or else what are the topics we could discuss through this professional email stuffs, right? So the first one is scheduling a meeting. And I mean, scheduling a meeting in the sense you are working in a place, right? You want to schedule a meeting with a group of your colleagues, or else you want to schedule a meeting with a high official. So on that purpose, so on that manner, you have to write a professional email. You have to have a clear idea about what is the meeting you are going to schedule, what is the reason for having that meeting, and then how you are going to do the meeting, or how you are going to attend the meetings, or how they should attend the meeting, where it is going to happen, right? All those things you have to have clear thing, right? So these are example topics which we can use, which we could cover using a professional email. And then asking or answering a question. So you may ask question regarding a task, regarding a project, or regarding a work, or regarding an issue which comes under the workplace or the work, right? You may ask a question, or you may answer a question which was asked to you. Asked to you to answer. ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන එකත් professional email එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ task එකක් ගැන මොකක් හරි එකක් අහපු එකක්, right? එහෙම නැත්නම් workplace එකේ තියෙන මොකක් හරි issue එකක් ගැන අහපු email එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ email එකට ඔයා reply එකක් ලියනවා. ඒ reply එක professional email කියන category එකට අයිති වෙයි. Right? And on the asking side, ඔයා මොකක් හරි task එකක් ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒ විස්තර අහද්දි
එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ මොකක් හරි ටාස්ක් එකකට නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න මොකක් හරි දෙයක් අහද්දී එවන් නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අදාළ කාරණාවක් නැත්නම් මොකක් හරි තොරතුරක් දැනගන්න ඕනේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වාගේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් ටීම් ලීඩ්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් ඔය ඕන අවස්ථාවක when you are dealing those things it is comes under professional email topics, right? Then clarifying a statement or directions. So sometimes you will get a detailed description about projects or detailed description about your tasks in a company. But if you don't identify or if you don't have a clear idea about a statement there, මාකර ප්‍රොජෙක්ට් එකක තියෙන work task එකේ statement එක ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් මොකද announcement එකේ තියෙන statement එක ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් right right so මොකද ඔයාලගේ task එකේ තියෙන නැත්නම් announcement එකේ තියෙන statement එකක් පැහැදිලි නැත්නම් ඒ state clarify කරගන්න. If you want to clarify that particular statement, then you can ask through a professional email requesting a clarification about a state or requesting a clarification about a problem which you have encountered with that statement, regarding that statement, right? And then if you want to have an idea about the directions, right? Again, task එකක් තියෙනවා නැත්නම් statement එකක් තියෙනවා statement එක කරන්න මොන ඒ කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ how you can proceed that statement. So that is you are getting directions from a higher official or another colleague or something, a teammate or something, right? So then you can ask those questions to clarify the direction of the statement using a professional email, right? Then following up on an earlier communication, right? අපි thread එකක් කියලා කියන email thread එකක්. එහෙම නැත්නම් emails වලට reply කරද්දී communication එක නැත්නම් අපි conversation එකක් විදිහට thread එකක් විදිහට ගෙන යන ඒවා professional email category එකට අයිති වෙන්න පුළුවන් if you want to follow up that communication. I mean අපි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා කවුරු හරි කෙනෙක් email එකකින් ඒ email එකට අදාළ උත්තරය අපි reply එකක් විදිහට නෙමෙයි. එතකොට එතන හැදෙන්නේ thread එකක්. You had a receive an email and then sending back another email. So then there is a thread. So ඒ reply එකට එයා ආපහු reply එකක් දානවා කියන්නේ තව එතකොට communication එකක් විදිහට ඒක ගෙනියනවා පල්ලෙහාට. එතකොට follow up කරද්දි ඔය වගේ communication එක earlier හැදිච්ච communication එක follow up කරන්න පුළුවන් professional email එකකින්. No worries about that, right? There is another idea which is stating that follow up කරන ඒවා professional email category එකට යන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ follow up කරන්න යන්නේ නැතුව separate email එකක් විදිහටම යවන්න කියන එක idea එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි but there is no problem, you can use threads in a professional email, right? If you are going to have a conversation for a one particular task, right? මොකද එක problem statement එකක් ඒ problem statement එක clarify කරන්න communication එකක් ගෙනියනවා නම් එතනදී thread එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්, no worries. But ඒ thread එක ඇතුලේ if you want to add up another problem or another topic which is not related to that earlier communication, don't do that, right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි යන communication thread එක ඇතුලේ ඒකට අදාළම නැති අලුතින් topic එකක් ඒ thread එකේම අපි කතා කරන්න යනවා නම් ඒක කරන්න යන්න එපා. Because it is very hard then to follow up after a time. Again, කාලයකට පස්සේ ඒක follow up කරන්න ගියොත් අපිට ඒ specific email එක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. Because ඒක අපේ topic එක නැත්තම් අපේ subject line එක තියෙන්නේ වෙන මොකද්ද එකක්. අපි discuss කරන්නේ ඒක ඇතුලේ තව ගොඩක් දේවල්. So it's better to avoid which is not related to the subject which was discussed in the earlier communication, right? Then reminding the recipient of a deadline. So if you want to remind set of this recipient or a group of people or a single person
about a deadline. It might be a project deadline, it might be a task deadline, or it might be a specific workforce deadline, or it might be a right. Can you all hear me now? Okay. So is my screen is shared? Right. Okay. So the next one is reminding the okay, next one is reminding the recipient of a deadline. So which I have discussed already. Um, when you want to inform a group of people or a particular person about a deadline, මොකක් හරි deadline එක. ටාස්ක් එකක deadline එකක් වෙන්න පුළුවන්, assessment එකක deadline එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය මොකක් හරි deadline එකක් ගැන inform කරද්දි, remind කරද්දි, මතක් කරන mail එක professional email එකක් කියන category එකේ topic එකට අයිති වෙන්න පුළුවන්. Right? Explaining something. This something might regarding to a workplace thing. Right? දැන් මෙතන explaining something කියලා තියෙන මේ something කියන එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ something related to a workplace. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන තැනකට අදාළ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න තැනකට අදාළ දෙයක්. If it is a university system or a campus system, it is related to that particular university system. Or if you are working in an industry, it is related to that particular company, the something. Right? It is not something which is related to your personal stuffs or your family stuffs. Right? Family දෙයක්, family එකට අදාළ දෙයක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ personal පෞද්ගලික දෙයක් නෙමෙයි මෙතන explain කරන්න තියෙන්නේ. Right? Explanation එකක් දෙනවා මොකක් හරි workplace එකට අදාළ දෙයක් ගැන. Then it comes under the professional email topics. Right? So these are just a brief examples which you could follow using professional email topics. Right? And then we have professional email characteristics. Okay. So am I audible to you? Clearly audible or else? ඇහෙන්න අඩුවෙන් ඇහෙන්නේ කියලා මට chat එකේ තියෙනවා. Clear. So I'll try to cover up something. But how about now? Is it okay now? Okay, okay. So if it is okay, then I'm carrying on, right? So if you are having any problem or encountering any problem, let me know. Okay, it's heavy rain here, so I think my connection is having any kind of a problem. So that's why it might be a problem in the connection, right? Okay. The professional email characteristics. Next. So what you have to focus here in the professional email characteristics is it depends how your professional email thinks,
or else what are the characteristics you have to follow in your professional email? Professional email එකට තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් characteristics කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් normal email එකක් ලියද්දි ඒ කියන්නේ normal විදිහකට මොකක් හරි email එකක් තියෙද්දි personal email එකක් ලියනවා කියමු. personal email එකට මෙන්න මෙහෙම characteristics තියෙනවා කියලා standardization එකක් නැහැ, right? You can have whatever kind of a characterization according to you. But when it comes to a professional email, there is a set of things you have to follow. මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඒකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඩිසයින් එකේ නැත්නම් ඒ professional email කියන ඒ category එකට යටත් වෙනවා නම් වගේ email එක එතනදී you have to do all those things which I have mentioned here. First one, you should follow professional tone, right? මෙතන tone එකක් කියලා කියන්නේ sound එකක් නෙමෙයි. Professional tone කියන්නේ the manner you are going to write or approach කරන විදිහ. එහෙම නැත්නම් ඔය email එකේදී වචන භාවිතා කරන වචන එහෙම නැත්නම් ඔය email එකේදී අපි use කරන tense එක ඔය හැම දෙයක්ම professional විදිහට තියෙන්න ඕනේ. The tone must be professional. කියන්නේ දැන් අපි කතා කරනකොට professional විදිහට කතා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. professional නැති විදිහකට කියන්නේ friendly manner එකේ කතා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර professional එක ඇතුලේ friendly manner එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර familiar manner එක එහෙම නැත්නම් අපි යාළුවෙක් එක්ක නිකන් අර මචං පාට් එකේ කතා කරනවා වගේ දෙයක් දාන්න බෑ professional කතාවකදී. right? හැබැයි you can follow friendly manner in a professional tone, right? Professional tone means your words should be concise. You have to use proper words, right? And you have to make sure the tenses, which tenses are you going to use with the message, and how you're going to address the recipient. Or email එක බාර ගන්න එක්කෙනාව කොහොමද address කරලා තියෙන්නේ, right? And then when you're into your message, you have to straight away get into the message rather than going around. නිකන් අර වටේ ගිහින් වෙන මොකද්ද දේවල් කතා කරගෙන ඉන්න එකට වඩා professional විදිහට message එකක් නම් ඒ message එක විතරක් අපි content එකකට ගෙනියන්න, right? So it is the different thing, professional tone and the normal tone which we have mostly used, right? So there are a lot of questions asking attendance mark karada kiyala. I'm not having any idea about that attendance thing. So it will maintain by the admission attendance mark කරන එක මම නෙමෙයි කරන්නේ. It will cover up by someone else, I think Shalini. So I don't have any idea about that thing. So okay. So then an appropriate greeting. So you have to greet in a proper way, right? Hi, hello, එහෙම නැත්නම් දැන් අපි normal friendship message එකක් එහෙම නැත්නම් යාළුවෙකුට දාන message එකේ තියෙන greeting එක, right? ඒ greeting එකයි professional message එකක් දාද්දි professional email එකක් දාද්දි ඒකට දාන greeting එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. Totally different, right? So ඒ greeting එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. So then some things might happen with the greeting as well. greeting එකේදීම ප්‍රශ්න දාගන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් dear sir කියලා දානවා කියලා හැම email එකකටම අපි dear sir කියලා දාන්න බෑ. එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා sir කෙනෙක්ද madam කෙනෙක් කියලා දන්නේ නැත්තම්. right? madam කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එයාලා dear sir කියලා දැම්ම නම් එතන greeting එකම you have into a wrong way. So that will impact a negative thing in your stuff, right? So make sure to have an appropriate greeting. So I will discuss these greetings later. We are separate man discuss karana, right? And then a clear and direct subject line. So you have to have a clear and a direct subject line. I mean, whatever you are going to discuss in your message, you have to explain that whole message, the thing which you are going to explain in the subject line. Subject line එකේදී නැත්නම් අපි topic එකක් දානවා කියලා කියන්නේ ඒ topic එක clearly තියෙන්න ඕනේ මොකක් ගැනද මේ message එක තියෙන්නේ කියලා. If it is an application, applying for මෙන්න මේ job එක. එච්චරයි. right? දිගට අදගෙන යන්නේ නැහැ subject line එක නැත්නම් topic එක. ඒ වගේම topic එකේදීම message එක කියන්න යන්නෙත් එපා. ඒ කියන්නේ message එකේ මොකද්ද කියන්න ඕනේ දේ topic එකේම කියලා දානවා. Applying for this job in this company මෙන්න මේ දේවල් කියලා ඔක්කොම කියනවා. Right? So don't do it like that.
applying for this particular job. That's it. Or requesting a leave, requesting a couple of days leave. And then if you are day off, requesting a day off, right? And if you want to ask something from a manager, or if you want to have a clarification, then requesting a clarification about matter, right? So then that is the subject line you have to consider. Professional email එක sample එකක් දෙනවද? Okay, I'll give you. No worries. So if you are writing an email to, let's say, like director and two managers, how we should address them? I mean, you are writing. Are you writing to one person or or three people here? I didn't get the question correctly. 0158. Three people, right? So if you're okay, if you're going to write for three people, here if it says director and the managers, two managers, right? So the one who is on the upper level, I mean the director, right? Or the address කරන්නේ director කෙනෙක් කෙනාට. එතකොට two managers and a director. So you might go with CC pattern, carbon copy pattern එක ගෙනියන්න පුළුවන් මේ message එක නැත්නම් මේ email එක, right? අපි CC BCC තියෙනවනේ email එක. ඒතර CC වල ඔයාලට දාන්න පුළුවන් managers දෙන්නව, director ව කෙලින්ම recipient විදිහට දාලා address කරන්න පුළුවන්. If you know director, who is the director කියන කව දන්නවා නම් එයා sir හෝ madam නම් ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ව දාන්න. director කවුද කියලා දන්නවා. හැබැයි director ව දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනේ තුන් දෙනාම එකටම ඇඩ්‍රස් කරන්න. කියන්නේ CC කරන්නේ නැත් recipient ලටම තුන් දෙනාම දාන්න. එතකොට dear sirs or madams කියලා දාන්න. එතකොට එතන sir ලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්, එක madam කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, madam ලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්, sir එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, නැත්නම් තුන් දෙනාම sir ලා වෙන්න පුළුවන්. right? So එතනදී ඇඩ්‍රස් කරන්නේ ওই විදිහකට. ඔයාගේ recipient ලා තුන් දෙනාම නම් තුන් දෙනාටම පොදු වෙන්න ඕනේ ඇඩ්‍රසින් එක. එතකොට sirs or madams slash, right? So slash madams. Or else if you are going for one director and two other managers in CC එකේ දාන දෙන්නම address කරන්න ඕනේ නැහැ. Because you're addressing only the recipient. ඒ කියන්නේ අර 2 කියන එකේ දාන එක විතරයි අපි address කරන්නේ. CC එකේ දාන්නේ මෙයාලටත් copies යවනවා. මේ දේ පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේ දෙයක්. right? එතනදී අර දෙන්නම එතකොට address වෙන්න උඩ ඉන්න එක්කෙනා විතරයි address වෙන්නේ. So that is the thing you have to consider. And there's another question. 1 hour lecture? No. Today we have 2 hour lectures. Not 1 hour, 8 to 10. And then another question, sir, email එකක අවසානෙට note එකක් සමහර email වල දාන්නේ logo එකක් එහෙම එක්ක details. ඒ දාන විදිහ කියලා දෙනවා. මට පැහැදිලි නෑ ඒ ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ email එකේ අවසානෙට signature එක. ඒ කියන්නේ ඔයා signature එකක් ගැනද ඔය කතා කරන්නේ? Okay. Signature you can edit by if you are using Gmail එකේ by default signature එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. right? මොකක් details එකක් දාලා ඒ details ටික okay right, okay. Then I will discuss that thing if you want it. Signatures දාන එක නැත්නම් email එකක් ලියන විදිහ I can email එක interface එකේම අපි කොහොමද CC BCC use කරන්නේ ඔය වගේ දේවල් එනම් මම discuss කරන්නම්. I didn't had an idea to discuss that thing today, right? If I get a time at last, then I will discuss all those things. If I missed it today, I will definitely discuss it on the next week, right? So I want to share my screen. Then I need to go into my email and then have to figure out what are the things to show and not. ඒක මම කියන්නම් signature එකක් දාන විදිහ. ඒත් එක්කම අර පුළුවන් signature එකේදී ඔය images නේ. ඔය logo එකක් එහෙම දානවා නම් image එකක් දාලා signature එක හදාගන්න එක. එතනදී ඔය table එකක් වෙනම හදාගන්න ඕනේ word එක. ඒ table එකේ අතර තමයි මේ logo එක තියෙන්නේ. ඒක ගෙනල්ලා මේ signature එකට දාන්න. right? Then it will work. Okay, I will explain that thing.
Right. Then a concise message that states its purpose. After the subject line, you have to get into the message. Subject line එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි දාන්නේ message එක. Right? Message එකේදී concise වෙන්න ඕනේ message එක. හරි ඒ කියන්නේ address කරන්න ඕනේ හරි විදිහටම message එක මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිවම message එකෙන් purpose එක මොකක්ද? ඔය message එක දාන purpose එක මොකක්ද? හේතුව මොකක්ද? කාරණාව මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙන විදිහකට message එකක් ලියන්න ඕනේ. An appropriate closing that explains what action should be taken. After the end of your message, if you want to have some actions to be taken, a message එකට අදාළ actions මොකක් හරි කරගන්න ඕන නම් from your recipient, you have to close that in a proper manner. අපි හිතමු දැන් අපි මොකක් හරි student confirmation letter එකක් ඉල්ලනවා කියලා campus administration එකේ. ඒතර ඔයාගේ details ටික දාලා මෙන්න මේ අදාළ details එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන මගේ registration number එක නාම ඊට පස්සේ ID number එකක් තියෙනවනේ ID number එක ඔක්කොම දාලා මට මේ කාරණාවකට ඒ කියන්නේ scholarship එකකට apply කිරීම සඳහා student confirmation letter එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට please give me නැත්නම් I would mostly appreciate ඒ බණ්ඩත් අන්තිම ස්ටේට්මන්ට් එක මම කියන්නේ ක්ලෝසින් ස්ටේට්මන්ට් එකේදී ඉතා ඉක්මනින් මට ඒ දේ ලැබුණා නම් මම තවත් සතුටු වෙනවා කියන අන්න ඒ වගේ දෙයක් right it is going to be my pleasure or it is my pleasure to get the student confirmation letter as soon as possible කියලා දාලා thank you very much කියලා කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොකක් රික්වෙස්ට් එකක් වා දෙනවා නම් නැත්නම් රිසෝස් එකක් ඉල්ලනවා නම් එහෙම නැත්නම් ටාස්ක් එකක් ගැන එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් ඉල්ලනවා නම් ඒ දේ වඩාත් ඉක්මනින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒක ක්ලෝසින් ස්ටේට්මන්ට් එකේදී නැත්නම් ක්ලෝසින් එකේදී තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක right and then a sign off කියන්නේ අර මම කලින් ඔයාලා හපු අර signature right sign off එක අනිවාර්යයෙන් තියෙන්න ඕනේ professional email එකකදී ඒ කියන්නේ yours sincerely කියලා ඔයාගේ නම thank you එකත් පස්සේ ඔයා sincerely yours sincerely නැත්නම් sincerely comma the name right and then at the end you may give regards දීලා එහෙම නැත්නම් නිකම්ම දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ නම if you are working in a place that workplace එක and your contact details right might be your telephone number it might be your email another email address professional email address right ඔය හැම දෙයක්ම ඔයාගේ sign off එකේදී අයිති වෙන්න පුළුවන් signature එක right so these are the professional email characteristics and then we have a professional email scenarios right so this is some kind of a scenarios which we could go through in our professional work environment. Anytime you need to send an email in a professional or academic setting, you need to write a professional email. Professional or academic setting එකක් ඇතුලේ ඕන වෙලාවක ඔයාට email එකක් ලියන්න ඕන වුණාම ඒ email එක අයිති වෙන්නේ professional email කියන එකට තමයි. ඒකට ඒ scenario එක කෙලින්ම professional email එකට අයිති වෙන scenario එකක්. ඔයා work කරන තැන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ academics හැදෙන තැන setting එකක් ඇතුලේ ඔයා email එකක් ලියනවා නම් ඒ email එක කියන්නේ professional email scenario එකකට. Basically any email that isn't to a close friend or family member should be written according to professional email guidelines. This is true even when you are frustrated or otherwise unhappy with the recipient, such as when you are writing a complaint email. Right. So this is the most crucial thing to concern. Right. Professional email is an email which is not related to something which you are going to write for a close friend or family member. Family member කෙනෙක් නැත්නම් close friend කෙනෙක්. ඔයා ලියන email එකක් හැරෙන්න අනිත් හැම අවස්ථාවකම අපි professional email guidelines follow කරන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි work environment එක දාන email එකක් විතරක් නෙමෙයි. academic setting එක දාන email එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඔය දෙක හැරෙන්න වෙන මොකක් හරි අවස්ථාවක අපිට email එකක් ලියන්න වෙනවා. අපි හිතමු අපි කාට හරි mail එකක් දානවා කියලා දන්නේ නැති පුද්ගලයෙකුට මොකක් හරි දෙයක් request කරලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි details අහලා email එකක් දානවා.
ඒ ඊමේල් එක අයිති වෙන්නේ නැහැ අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්, ඒ කියන්නේ අපි වර්ක් කරන තැනකට අයිති වෙන එකකුත් නෙමෙයි, ඇකඩමික්ස් තැනකට අයිති වෙන එකකුත් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ ඊමේල් එකත් අපි ඔය ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ගයිඩ්ලයින්ස් වල ගෙනියන එක හොඳයි rather than getting into something else. එයා අපි දන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැත්නම්, එයා අපේ ක්ලෝස් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැත්නම්, එයා අපේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒ ඊමේල් එකත් ඔය ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ගයිඩ්ලයින්ස් වලින්ම ගෙනියන්න. Right? So that is the best thing to go for. Because this is true even when you are frustrated or otherwise unhappy with the recipe. ඔයා දාන ඊමේල් එක දාන රෙසිපිය නැත්නම් 2 එකේ දාන ඒ ඊමේල් එක රිසීව් කරන එක්කෙනත් එක්ක ඔයා ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා, එහෙම නැත්නම් අන්හැපි වෙලා, ඔයා කමෙන්ට් එකක් නක් දෙන්නේ, කම්ප්ලේන්ට් එකක් නක් දෙන්නේ. ඒ කම්ප්ලේන්ට් දෙන ඊමේල් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ගයිඩ්ලයින්ස් වලට තියෙන්න ඕන. අපි හිතමු අපි දැන් ඔක්කරි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නා, ඒ ප්‍රශ්නයකට අදාළ විසඳුම අපිට හම්බුනේ නැහැ. එතකොට ඒ ගැන අපි ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා ඉන්නේ. right? අපි unhappy mood එකේ ඉන්නේ. ඒතර ඒ mood එකත් එක්ක අපි complain යන්නන් දාන්නේ. ඒ complain එකත් අපිට හිතච්ච විදිහට හිතපු වචන use කරන්න බෑ. ඒකත් අර professional email කියන guideline එකේ හරි විදිහකට දාන්න ඕන. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? විසඳුම හම්බුන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ ඔයා ඉල්ලන දේ ඊළඟට ඔයාට අවශ්‍ය වෙන විසඳුම මොකද්ද? කියන දේ හරි විදිහට email professional email guidelines එක ඇතුළට තියෙන්න ඕන. So that's why I mentioned that if the recipient is not going to be a close friend or a family member, then whatever the email you are going to write, other than the close friend and family member කෙනෙක් හරි close friend කෙනෙක්ට හරි නැතුව ඔයා ලියන සෑම mail එකක්ම professional email guidelines වලින්ම ලියන්න. That is a better thing to follow. Then it will give you a good idea about the stuffs, right? So that is the main thing. Right. Okay. So then another scenarios, some scenarios which you are going to follow the professional email, right? When you are communicating with colleagues and managers, ඔයාගේ colleagues ලත් එක්ක, ඔයත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැමෝම එක්ක ඔයා message එකක් task එකකට අදාළ, එහෙම නැත්නම් ඒ work place එක academics වලට අදාළ task එකක් ගැන discuss කරද්දී ඒ දේ scenario එකක්, professional email scenario එකක්, right? When you are going to communicate with your managers or supervisors, then comes under the professional email scenario. Okay. And then you're communicating with individuals outside the organization, like vendors, partners, and clients, right? So here it is focusing about the ICT, right? I mean the ICT industry or IT industry. මෙතන focus කරලා තියෙන IT industry එක, communicating with individuals outside the organization. ඔයාගේ organization එකෙන් එළියේ ඉන්න කට්ටිය. හැබැයි මොකක්කරි purpose work එකකට නැත්නම් task එකකට අදාළ කට්ටිය. Vendors, partners or clients. දැන් අපි හිතමු මොකක්කරි project එකක් කරනවා කියලා company එකක. ඒ project එකට අදාළ development team එකේ ඔයත් එක්ක ඉන්නේ. එතකොට development කරද්දී ඔයාට එනවා ප්‍රශ්නයක්. right? website එක develop කරනවා කියමු. website එකේ color එක පොඩි change එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියන doubt එකක් ඔයාට එනවා. request එක නේද? clients ඔයාට request කරලා තියෙන්නේ red color කියමු. හැබැයි ඔයාට හිතෙනවා according to the HCI principles, human computer interaction principles, මේ website එකට red color එක එච්චර හොඳ නෑ. අපි පොඩ්ඩක් ඒක pinkish කරමු. නැත්නම් orange type එකකට ගෙනියමු කියලා. So then you have to communicate with the client which requested you to build that particular website. එතකොට ඒ client අදාළ වෙන්න ඔයාගේ organization එක ඇතුළට.
එයා අයිති වෙන්නේ outside of your organization but related to the work. එයා organization එකේ නැත්නම් company එකෙන් එළියේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්. හැබැයි ඔය කරන task එකට නැත්නම් ඔය development වැඩේට අදාළ වෙන පුද්ගලයෙක්. So එයාත් එක්ක communicate කරද්දී you have to follow the professional email guidelines, right? And the next one, communicating with professors and school administrators. So even if you are in a university system or a campus system, when you are communicating with your lecturers, or else if you are going to communicate with the administration according to your university, right? A campus එකට අදාළ administrators ලත් එක්ක lecturers ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී communicate කරද්දී you can use the professional email guidelines, right? And then communicating with government officials, right? So when you're in an office or when you're into an office which you have to deal with the government officials තත් එක්ක ඔයාට deal කරන්න වෙන අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් it should be a professional email as well, right? Then the next one, communicating during the job application process, which I have explained already. Application එකක් දාලා ඒ application එක දාන එකත් professional email එකක් වෙන්න පුළුවන්, absolutely professional email. and ඊට පස්සේ ඒ process එක අතරතුර අපි හිතමුකෝ දැන් අපි දැන් ඔය IT industry එකේ interviews ගත්තාම එකම interview එකේදී select වෙන්නේ නැහැ, right? There are set of interviews, stages තියෙනවා, stage 1 stage 2 stage 4 කියලා සමහර වෙලට 5ක් 6ක් කියලා තියෙනවා, right? Sometimes it may be 2 or 3, it depends on the organization or the company. ඔය stages එක අතර යාලා communicate කරනවා. දැන් පළවෙනි stage interview එකට ගිහින් ඒ interview එක pass නම් එයාලා වාට mail එකක් දානවා පළවෙනි stage එක pass වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ කල්චරල් ඉන්ටර්විව් එක තියෙනවා ස්ටේජ් 2 එක. මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලාවට ජොයින් වෙන්න නැත්නම් මේ ප්ලේස් එකට එන්න කියලා දානවා. එතකොට එතන යන්නේ process එකක්. ඒ ඔයාගේ job application process එක යන්නේ. ඒ process එකේදී ඔයා communicate කරන emails ඊට පස්සේ ඔයා පළවෙනි එකට thank කරලා දෙවෙනි එකට මොකක් කර අදාළ details ඔයාට දැනගන්න ඕන නම් තව ඒ හැම දෙයක්ම එක thread එකක යටතේ ඒ job application කියන thread එක යටතේ තමයි හැම email එකම. ඒතර හැම එකක්ම even if you are replying for an email you have to follow the professional email guidelines, right? අපි reply එකක් කරනවා කියලා ඒක නිකන් ලියන්න යන්න බෑ. අර ඒ guideline එකම තියෙන්න ඕනේ ඒක. ඒ reply එකට, right? Because සමහර විට reply එක බලන එක්කෙනා අලුත් එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ thread එකක් වුණාට thread එකේ reply එක බලන එක්කෙනා වෙන එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, right? So you have to make sure to carry on the professional guideline. Communicating with customer service, right? So even if you are working in a customer service sector or customer service in an IT company, you have to communicate with the customers. So then the customers are the one which is you have to take consider as your organization. Organization එක represent කරලා ඔයාගේ customers ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී you have to communicate in a professional manner, right? So those are some explanations about the scenarios which we can use professional email. So now we have some tips for writing a professional email, right? So first of all, you have to have a professional email address. Okay. පළවෙනිම එක තමයි ඔය ටිප්ස් වලින් පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ email address එක හරි විදිහකට හදාගන්න එක. දැන් සමහර email address තියෙනවා. දැන් මෙතන දීලා තියෙන ඔය example එක වගේ qtpie245@gmail.com කියලා. ඔය වගේ emails වලින් professional conversations කරන්න යන්න එපා. මේක හොඳයි ඔය private emails මොකක් හරි දාගන්න එකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. වාගේ යාළුවත් එක්ක කතා කරන ඒවා මොකක් හරි එහෙම forward කරන ඒවා ඒවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ email address එකක් තියාගෙන professional අනේ එකක communication එකක් කරන්න යන්න එපා. That is not going to give you a good impression. That is the best thing. The first thing that the recipient see is your email address. First impressions matter. Sending an email from an email like qtpie245@gmail.com to a hiring manager might give them the wrong impression about you and might create a bias against you. Always ensure that you send professional emails from a professional email address, right?
So එතකොට email address එක කියන එක වැදගත්. There's a question, what about the short and long email address? Should the email address will be short? Okay, it depends, right? There's no problem about short and long email addresses, but it's better if you are having a short email address, right? But even if you have email address නෙමෙයි, but සමහර විට ඔය full name එකත් එක්ක එද්දි long වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ දැන් mostly if I create my email with my full name Husni Mohamed at gmail.com කියලා ගුවොත් ඒක මට දෙන්නේ නැහැ. ඒ name එක available නැහැ. එතකොට මං අනිවාර්යෙන් එක්කෝ number එකකට යන්න ඕනේ නැත්නම් මගේ නමෙන් කොටසක් අයින් කරලා ඒක වෙනුවෙන් වෙන මොකක් හරි number එකක් replace කරලා ගන්න ඕනේ. right? තර එහෙම දෙයක් කරද්දී එතනදී අපි නිකම්ම short email එකක් හදාගන්න. තර අපි හිතමු for an example husni123@gmail.com කියලා හැදුවා කියලා. So then that is a short email at straight away, right? But if you are having availability for your full name or the full name එකට available තියෙනවා නම් Gmail එකේ, then it's better to go for your full name. No worries even if it is long. Or full name එක අපි හිතමු දැන් මගේ එකම ගත්තොත් husni@gmail.com කියන එකට available තියෙනවා නම් එතනදී ඒක දිග email එකක් විදිහට පෙරුණත් it is okay because that is my name. So if it is available then take it, no worries. හැබැයි අපි numbers වලින් නිකන් අදිනවා නම් if I say 1 2 3 husni 7 8 9 ඊට පස්සේ ආයේ 1996 678 කියලා ඔහොම numbers වලින් දාගෙන යනවා නම් නැත්නම් characters දාලා hashtag එක එහෙම නැත්නම් අදාළම නැති අකුරු දාගෙන ඔහොම email එක දික් කරන්න යන්න එපා. That is not the best thing to do, right? Yes, okay. And then yeah, 162 your email is okay. If it is your name and something which is related to your initials or something like that, then it is okay. That is a good email. No worries, right? You can use numbers. It is okay, right? Numbers use කරන්න බෑ කියලා නෙමෙයි. Numbers use කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නමයි මොකක් කරේ number එකයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නම available නැත්නම් ඉතින් alternative විදිහක number එකට යන්න වෙනවනේ. ඒතර ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ වැරදි email එකක් කියලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. right? මෙතනදී නමක් නෙමෙයි ඔය තියෙන cutie pie කියන්නේ නිකන් ඔර මේ nickname යන්නේ. එහෙම nicknames දාන්න යන්න එපා. දැන් තව nicknames කියන ඔය rocks, right? ඊට පස්සේ මොකද්ද sweet angels, sweetie ඔය වගේ ඔය නම් තියෙනවනේ ඔය nicknames, right? Don't use nicknames for your emails. Then මොකක් කරේ නමක් දාලා rocks කියලා දානවා. එහෙම rocks@gmail.com කියලා දාන්න යන්න එපා. එතකොට you won't get the impression. That is the problem. If you want to follow a professional email, you have to have a professional email address first. Hurry professional email address එකක් හදාගන්න ඕනේ. right? අපිට තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ address. මේවාර නිකන් මොකක් කරේ site එකට log වෙන්න නැත්නම් වෙන මොකක් කරේ වැඩකට ඒකට තියාගන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි professional email එක maintain කරද්දී conversation එක maintain කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ email එකකින් දාන්න යන්න එපා. ඒ job application දානවා නම් හරියම email එකක් හදාගෙන email address එකක් හදාගෙන ඒ address එකකින් job applications දාන්න. නැත්නම් කොහොමද ඔය filter out වෙනවා. You are not getting any chances. Even you don't get the interviews also, right? So that is the first point. Think you got the idea. Right. Then the next one, sorry. Right. Then the next one, include the topic in the subject line. So you will get a subject line in your email interface. Gmail එක අපි ගත්තොත් වැඩිපුරම අපි use කරන්නේ Gmail. ඒ හින්දා මම Gmail එකම subject line. මොකද subject එක කියලා දාන්න. So include the topic of your email to that subject line. The first thing your recipient sees in their inbox is your email subject line. In a marketing email, the subject line can make the difference between the recipient opening it and deleting it. Your subject line needs to be concise, attention grabbing, and relevant. Right? So
or email එකක් send කරාම recipient के පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ ඒක receive කරන එක්කෙනාට පෙන්වන්නේ එයාලගේ inbox එකේ ඔය subject line එක විතරයි. දැන් අපි inbox එක open කරාම email එකේ topic එක විතරයිනේ පෙන්වන්නේ. ඔයා ගහපු ඒ topic එක තමයි email එකේ inbox එකට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒ inbox එකේ තියෙන topic එක මත තමයි delete කරලා දාන්න. නැත්නම් දැනට බලන්න නැතුව skip කරනවාද කියන එක depend වෙන්නේ. So if it is a critical email ඔයාට අත්‍යවශ්‍යයෙන් open කරලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතන email එකක් නම් topic එක හරි විදිහටම දාන්න. You have to include the topic or you have to set the subject line in a proper way. Right? It should be concise, attention grabbing and relevant to the message. Right? State exactly what your email is about in the subject line. email එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක exactly explain කරන්න ඕනේ subject line එකේ තියෙන topic එක. This way the recipient knows what to expect from your email. So the recipient will understand this is what I'm going to have when you open that email. මම මේ email එක open කරොත් මේක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා ඒක topic එකෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. Right? So if you are going for marketing emails හදද්දී ඔය subject line එක තමයි වැදගත්ම දේ. හොඳ attention grabbing වෙන ඒ කියන්නේ attention එක seek කරගන්න පුළුවන් subject line එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි recipient එක open කරලා බලන්නේ. නැත්නම් එයාලා open කරන්නේ නැහැ කොහොමද ඔය emails. Assume that a person you are going to send the email is having lots of email per day. ඔය email එක send කරන පුද්ගලයාට එක දවසකටම email 100ක් 50ක් වගේ එන පුද්ගලෙක් නම් එයා එතනින් අර topic එක බලලා තමයි choose කරන්නේ මේක open කරනවද නැද්ද කියලා. දැන් අපි උනත් ඔය email එකේ inbox ගියාම ඔය Facebook වල එන emails එහෙම නැත්නම් ඔය මොකක් හරි advertisements right website වලින් තව website වලින් අපි academics නැත්නම් research කරපු websites මොකක් හරි තියෙනවනම් ඒ websites වලින් එන email ඒව open කරන්නේ නැහැ නේ වැඩිපුර. අපි බලන්නේ අපේ work එකට අදාළ දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද. Even if I check my emails, if it is related to SITC campus, then I will open. But even if it is related to something else, Grammarly hari, එහෙම නැත්නම් ඔය මොකක් හරි CTech hari, මොකක් හරි එහෙම මේ මොකක් හරි marketing email එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒව open කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය social media වලින් එන emails තියෙනවා. Twitter, Facebook ඔය වගේ පැති වලින් එන ඒව open කරන්නේ නැහැ. But if it is related to my work, if it is related to something related to lectures, right, then I will open. ඒක open කිරීම නැත්නම් හරි විදිහකට I'm not going to open it now. Right? So make sure to have the correct topic or the exact, clear, concise topic in the subject line. Then these are some of the examples we could use for the subject line. Right? ඔය බ්‍රැකට් එකේ action required කියලා දාන්නේ හරි. ඒ කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින් ඕකට action එකක් ඕන නම් පුද්ගලයන්. දැන් මං නම් යවන්නේ මං මේ මේල් එක යවනවා ඒ කියන පුද්ගලයාට action required monthly marketing meeting. monthly marketing meeting එකක් sometimes arrange කරන්න වෙන්න පුළුවන් මේක. දැන් මේ content එකේ මේකේ body එකේ තියෙන්න පුළුවන් monthly marketing meeting එකක් ඉතා ඉක්මනින් arrange කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න discuss කරන්න තියෙනවා කියලා. So the bracket take action required කියලා තියෙනවා. So the person who is receiving this thing should open this. He might open this and see what is there. What is the action he need to do. Right? And then informational emails. You can put the topic. Right? For your information කියන එක තමයි ඔය FYI කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි inform කරනවා කාට හරි. ඒක information එකක්. FYI කියලා දාලා මොකක් හරි subject එකක් ලියන්න පුළුවන් අපිට. For your information, student confirmation letter. ඔයා request එකක් දානවා student confirmation letter administration එකෙන් order reply එකක් එනවා FYI කියලා දාලා student confirmation letter කියලා. student confirmation letter එකට අදාළ informations ඒකට අදාළ මොකක් හරි යාලා ඉල්ලලා තියෙන
request for marker request කරන දේ bracket එක තියෙන තැන insert here කියන ඔය bracket එක තියෙන තැන have to insert what is the topic. Or can you see my cursor? Right. So then you can request for something. Request කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම subject line එකේදී request for මෙන්න මේකට කියලා දාන්න. Right? ඒතර ඒ බලන එක්කෙනාට තේරෙනවා මෙයා මොකද්ද request කරන්න කියලා. And then remind. So it's straight away you can remind like this. Bracket එකේ remind කියලා දාලා survey to complete. Will take 2 minutes. Right? Or else deadline එක ලඟ වෙලා තියෙනවා. Right? There will be 2 other days to deadline කියලා ඔහොම මොකක් remind එකක් දෙන්න. මොකක් name එකක් දාලා ඒ name එකට අදාළ දෙයක් suggested කරන්න පුළුවන් I reach out to you කියලා. Right? ඒ task එකක් නැත්නම් project එකක් මොකක් topic එකක් මෙතන replace වෙන්න පුළුවන්. I'm going to be in town next Tuesday. Are you available? So this is a kind of conversation type of professional, right? මෙතනදී මොකක් අපි හිතමු 2 managers ලා දෙන්නෙක් කියලා. ඒ managers ලා දෙන්න අතර යන conversation type එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක. I'm going to be in town next Tuesday. Are you available? කියන ඔය කෙලිම ප්‍රශ්නයක් අහන්න එකේ ඇතුලේ details තියෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේකට එනවා. ඒ හින්දා මේ දේ discuss කරගන්න ඔයා ඉන්නවද කියන වගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Right? FYI means for your information. This thing. Right? Okay, is that clear then? FYI කියන්නේ for your information කියන එක. So you can have any kind of information there. Okay. Okay, then the next one is the greeting. Start with an appropriate greeting. ඊට පස්සේ දැන් subject line එකක් ලියලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන greeting එක. To kick off the email, you should begin with an appropriate greeting. There are 2 components to the greeting. The salutation and the opening sentence. Right. So the salutation actually depends on the situation. If you are writing a formal email to a bank or government institution, it would be better to start off with dear ඊළඟට sir or madam නැත්නම් dear name දාන්නත් පුළුවන්. It is okay. Right? If he is in a kind of your level, right? Dear Mr. කියලා දාලා මොකක්ද නමක් ලියන්න. නැත්නම් dear sir or madam. So mostly when you're having a conversation with someone in a higher range, you better say dear sir and madam, dear sir or madam, right? එහෙම නැතු ඔයාගේ රේන්ජ් එකේම ඉන්න ඔයාගේ ලෙවල් එකේම ඒ කියන්නේ අපි මම කියන්නේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේම ඉන්න එක්කෙනෙක් එක්ක ඔයා කතා කරද්දී ඔයා යාව පර්සනලි දන්නවා ඒත් එක්ක මීට් වෙලා තියෙන කතා කරලා තියෙන then dear Mr. මෙන්න මෙයා කියලා කියන්න පුළුවන්. No worries. If you are sending an email to someone you know or work in a casual environment, then it is perfectly fine to go with hi or hello name. ඔයත් එක්ක වැඩ කරන
co-worker කෙනෙක් වෙනවා. ඔයාගේ colleague වෙන්න පුළුවන්. professional environment එකක් ඇතුලේ එයාත් එක්ක casually behave කරනවා. ඔයාගේ යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. right? එයාගේ යාළුවෙන් දැන් ඔයාගේ යාළුවා professional environment එකේ ඉන්න පුළුවන්. එකම project එකේ එකම team එකේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා. ඒ දෙන්න අතර project එකක් ගැන මොකක් හරි දෙයක් discuss කරද්දී ඒ දේ අයිති වෙන්නේ professional email එකට. හැබැයි එතනදී අපි dear Mr. මෙයා කියලා දාන්නේ නැහැ, because that is your friend or you know him very well. So there you can use hi name එක. hi නිමල් හරි කමල් හරි මොකක් හරි නම, right? එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. if he is a friend, but if he is not your friend or දන්න කෙනෙක් විතරක් නම් ඒ දේ කරන්න යන්න එපා. then that is better to go with dear Mr. Nimal, right? Then there's also to whom it may concern. When you are sending an email to a group email and not sure who will be reading it. or email එකක් දානවා group එකකට. ඒ group එකේ කවුරු ඕක කියවන්නේ, කවුද ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකට අපි දාන්නේ salutation එක to whom it may concern කියලා. කාටද මෙන්න මේ දේ අදාළ වෙන්නේ කියලා. අදාළ පුද්ගලයා මේක කියව ගන්නවා. එච්චරයි. To whom it may concern. Most of the time, if you take student confirmation letters and from the administration of a university, it says mostly to whom it may concern කියන එක තමයි. කියන්නේ ඒ එක pattern එකක් ඒ email එකේ තියෙන message එක. නැත්නම් ඒ letter එකේදී to whom it may concern කියලා එයාලා හදාගෙන තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ දානවා details. දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරා කියලා එයාගේ reply එකේ dear Mr. කියලා ස්ටුඩන්ට් ගේ නම දාන්නේ නැහැ. to whom it may concern කියලා දාලා ඇතුලේ message එකේ තමයි මෙන්න මෙයාගේ නම තියෙන මේ ස්ටුඩන්ට් අපේ campus එකේ නැත්නම් අපේ university එකේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා student confirmation letter එකක් දෙන්නේ. ඔය දෙයම තමයි සමහර විට services letters ගද්දිත් organization වලින් එහෙම නැත්නම් companies වලින් service letters ගන්නවා නම් ඒ service letters වලත් to whom it may concern කියන දේ තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ යාලා generally දෙන service letter එක. specify කරලා දෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් dear Mr. මෙන්න මෙයා කියලා එයාටම specify කරලා service letter එකක් ගහනවා නම්. right? So it depends according to the organization. So even if they think that, even if they felt that, it's better to send an email to a specific, not specific a group, so then they can use to whom it may concern. But if they felt that to send that particular email to a person who is requested with personally known, or the person who is requested to attain that thing, or the attention of that particular person, then they can use dear Mr. or Mrs. or Miss whatever, right? So that is the greeting part. And then have a strong attention gather. So now after the greeting, you are getting into your message. So before getting into your message, you have to have an attention grabber. Once you have gotten the salutation out of the way, it's time to start your email. While the subject line determines whether your email is opened, your opening sentence determines whether your email is read till the end. Right? Of course, this is not necessary if you are emailing a colleague or someone you know. Instead, establish some kind of context so that they know what's happening. Right? Then මේ attention grabber කියන part එක අයිති වෙන්නේ ඔයාදන් topic එකේ නැත්නම් subject line එකේ දැම්මා මොකක්ද topic එකක් email එක open වෙන විදිහකට. මේක බලපු ගමන් email එක open කරා. Now it is okay. email එක open වුණා. ඊට පස්සේ තියෙනවා salutation එක. No worries, you have put the salutation in a correct manner. Right? And then next what you have to focus is, you have to focus on whether to keep on reading your email or else skipping that thing. Open කරපු email එක කියවන්න ඊළඟට සරස්සන එක තමයි මේ attention grabber කියන part එක. ඔයාගේ පළවෙනි sentence එක නැත්නම් පළවෙනි couple of sentences. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න කලින් කෙනෙක්ම ප්‍රශ්නය කියනවා. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ නැත්නම් අපි හිතමු මොකක් හරි
කෝඩ් එකේ error එකක් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් resource එකක් miss වෙලා තියෙනවා කියලා මුලින්ම දානවා one of the resources is missing in the following code කියලා කෙලින්ම දානවා. එතකොට ඒක attention grab එකක්. ඒ resource එක මොකක්ද කියන එක එයා බලන්න ආයෙ email එක කියනවා පල්ලෙහා. Right? So that is a kind of an attention grabber you can use. But this is not a compulsory thing. මේක compulsory දෙයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම attention grabber එකක් තියෙන්න ඕන කියලා නෑ. Right? If you are emailing to a college ඔයත් එක්ක වැඩ කරන එක්කෙනෙකුට නැත්තම් ඔය ප්‍රශ්නය ගැන දන්න එක්කෙනෙකුට නම් ඔය දේ දාන්නේ එතනදී attention grabber එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ because they will read the email and reply to you. No need to have an attention grabber. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕපන් කරලා කියවන්න නැතුව ආයෙ ක්ලෝස් කරයි කියලා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක දෙකක් යූස් කරන එක better. Right? Then your email or your message, the main message you are going to write, right? So that thing is, a professional email should cover one topic. It could be a question, a request, an answer, or an explanation. Whether it is the email's body should be focused on this topic. Keep your email concise, but don't leave out key information. Concise means only as long as it needs to be. ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් එකක් ගත්තොත් එතන කවර් වෙන්න ඕනේ එක ටොපික් එකයි. මම කලින් කිව්වා වගේ thread එකක් ගියත් ඒ thread එකේදී ඩිස්කෂන් එකට අයිති වෙන්න ඕනේ එක ටොපික් එකක්. අදාළ වෙන ටොපික් එකක් විතරයි. ඊමේල් එකක් ගත්තොත් අපි ඒ ඊමේල් එකේදී සබ්ජෙක්ට් ලයින් එකේ දාලා තියෙන දේ විතරයි කවර් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව වාට වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි හිතමු මම ලීව් එකක් ගන්න එක තමයි මගේ සබ්ජෙක්ට් ලයින් එකේ තියෙනවා කියන්නේ. ඒතකොට ඔයගේ මේල් එකේ බොඩි එකේ තියෙන්න ඕනෙත් ලීව් එකක් ගන්න එකට අදාළ ඩීටේල්ස් විතරයි. ඊට අමතරව ඔයා වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එතනදී අහනවා නම් දැන් මම මේන්ලි අහනවා මම මේ දවස් දෙකේ ලීව් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම අතන තව ඡේදයක් දාලා අහනවා මේ ටාස්ක් එක මෙන්න මේ ස්පෙસિෆික් ටාස්ක් එකක් තියෙනවා කියමු ප්‍රොජෙක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකේදී මෙන්න මෙතනදී රිසෝසස් මට නැති වෙනවා ඒ රිසෝස් ටෙස්ට් ටික මට ප්‍රොවයිඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ප්‍රශ්න දෙකක් ටොපික්ස් දෙකක් ඔය එකම මේල් එකේ කවර් කරන්න යන්න. Don't do that. It is not a professional way. When you write on a topic, when you're going for an email, you should cover one topic. Leave අහන එක topic එකක්, resource එක අහන එක තව topic එකක්. එතකොට leave එකට අදාළව තනි මේල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. resources request කරනවා නම් ඒකට අදාළ තව තනි මේල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දෙකම එකම topic එකක් ඇතුළට එකම body එකක් ඇතුළට ගෙනියන්න එපා. Right? And also it should concise. ඒක concise වෙන්න ඕනේ, focus වෙන්න ඕනේ හරි විදිහකට මේල් එකේ body එක. දිගට ගෙනියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ body එක අපි ලොකුවට ලියනවා කිව්වොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. the concise එක තියෙනවා නම්. ඔයාගේ topic එකට අදාළ දේවල් නම් ඔයා කතා කරන්නේ ඒක ඇතුලේ it is okay. But topic එකට අදාළ නැති දේවල් එතන කතා කරන්න යන්න එපා. එතකොට better short and sweetly mail එක finish කරන්න පුළුවන්. No worries. Right? So that is the thing which you have to follow inside your body or the email body. So when you are writing, when you want to optimize your email for readability, you have to readability එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් you have to keep the paragraphs short. Right? ඒක රචනා ලියන්න යන්න එපා email එකක් ඇතුලේ. paragraphs දානවා නම් පොඩි paragraphs දාන්න. එතකොට තමයි readability එක වැඩි වෙන්නේ. Right? දැන් ඔය advertisements එන emails බලන්නකො නැත්නම් ඔය campaigns හදන emails තියෙන. ඒ emails වල කවදාවත් ලොකු ඡේද දෙන්නේ නැහැ. පොඩි lines තුනේ paragraphs තමයි එන්නේ. Because then only it will increase the readability. Right? Then make sure to add bullet points. So rather than going with a paragraph, if you want to explain some details or details මොකක් හරි provide කරන්න ඕන නම් ඒවා points වශයෙන් දෙන එක හොඳයි.
paragraph එකක් ඒ කියන්නේ අපි දැන් points වශයෙන් කියන ඒවා paragraph විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි paragraphs ලියන එකට වඩා bullet points වලින් කියන්න ඕන point එක විතරක් explain කරලා දාන්න. Right? And using visuals to break up the text, right? Dark කරන්න ඕන තැන් dark කරන එක, ඊට පස්සේ bold කරන එක, italic size වලට italic font type එකකට ගෙනියන එක. So it will read or it will grab the attention of the reader, right? ඒතර අත්‍යවශ්‍යම දේ මොකක්ද කියන එක bold එකෙන් පෙන්නන්න. එතකොට කියවන එක්කෙනාගේ කෙලින්ම එතන attention එක grab වෙනවා ඒ දේ මත. Right? Using active language and avoiding jargon or technical terms that may not familiar to the reader. Readerට familiar නැති words, jargon words වෙන්න පුළුවන්, technical terms වෙන්න පුළුවන්. ඒවා use කරන්න යන්න එපා. දැන් අපි හිතමු අපේ reader client කෙනෙක් කියමු. දැන් ඔයා තමයි developer. ඔයා client message එකක් දාන්න නැත්නම් email එකක් දානවා. client ගෙන් request කරලා මෙන්න මේ color change එක කියලා මම අර කලින් කියපු scenario එක වගේ website එකේ color change එක request කරලා client message එකක් email එකක් දාන්න. එතනදී ඔයා කෙලින්ම client explain කරන විදිහට තමයි email එක ලියන්න ඕන. technical terms use කරා නම් අපි හිතමු දැන් red color එක නැත්නම් black color blue color කියන ඒවා normal words. ඕකේ technical terms තියෙන codes නේ. ##000556 කිව්වොත් එක color එකක්. I##006 කිව්වොත් තව color එකක්. ඔහොම colors වලට codes තියෙනවනේ දැන්. අපි web development පැත්තේ page එකක් හදද්දී ඒ color code එකක් follow කරනවා. ඒ code එක දාලා message එකක් ලිව්වා නම් email එක දැම්මා නම් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ code එක කියලා. ඒ වගේම technical terms අපි use කරනවා නම් href එකක් දාලා ඒ href එක right reference කරනවා නම් නැත්තම් අපි මොකද්ද hyperlink එකක් hypertext එකක් දානවා නම් website එකට ඒ href එක මෙන්න මෙහෙමයි හැදෙන්න ඕනේ කියලා දානවා email එකේ. ඒ href එක මොකද්ද කියන එක අපි ඒ reader දන්නවද client දන්නවද නැහැ. ඒතර එයාට තේරෙන විදිහට කෙලින්ම hyperlink කරන දේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. right? So those are the things you have to make sure to include in your professional email body, right? And before you start writing the body or the email, it might help to define your email goals first. Ask yourself the following questions. Or email එකේ ඒ content එක ලියන්න කලින් මෙන්න මේ දේවල් පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ හැටියට ඔයාට එන දේවල්. It will define your email goals. ඔය email එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක define කරනවා. Right? What purpose do you want to achieve with this email? මේ email එකෙන් ඔයා achieve කරගන්න යන purpose එක මොකක්ද කියලා. ඒක clarify වෙලා තියෙනවද body එකේදී කියන එක බලන්න. What are the main points you want the reader to understand? Readerට කියන්න ඕන main points ටික මොකක්ද කියන එක you have to understand. Right? ඒ දේවල් clarify වෙලා තියෙනවද කියන එක බලන්න. How can you get readers to understand those points concise? Which manner? Points වශයෙන් දෙනවද? Picture එකක් වශයෙන් දෙනවද? නැත්නම් are you going to use it a paragraph? What? How? කියන දේ. Right? What is the appropriate email etiquette or tone for this recipient? මෙන්න මේ අදාළ recipient නැත්නම් මේ readerට හරියන tone එක මොකක්ද? එයා අපිට වඩා high official කෙනෙක් නම් එයාට යන tone එකම එයා ඒ tone එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපේ colleague නම් අපේ co-worker කෙනෙක් නම් එයාට මොන වගේ tone එකක්ද යන්නේ? නැත්නම් අපේ employee කෙනෙක් නම් අපි යටතේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එයාට මොන වගේ tone එකකින්ද මේ message එක email එක දාන්න ඕනේ කියන එක තමයි මුලින් define කරගන්න ඕනේ. Right? Think about the last time you received a poorly written email. You might have had to read it a few times to understand it. The message then kicks off a long back and forth email thread that could have been avoided if the first email had been properly planned. So you individually, you guys might also feel or you might also experience this kind of a thing. Some emails which you have got in your inbox, which you cannot understand clearly what they are trying to say.
ඔයාගේ inbox එකට ඇවිල්ලා තියෙන email සමහරක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් poorly written. ඉතා worst kind of looking email එකක්. ඒ emails මොනවද කියන්නේ? මොකද්ද මේ email එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එයාලා මොකද්ද grab කරන්න හදන්නේ කියන එක අපිට එකපාරක් කියවුවට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද නැත්තම් ඔය මොකද්ද රික්වෙස්ට් කරන්නේ කියන දේ හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවක ආයෙ රිප්ලයි එකක් දාන්න ඕනේ මට පොඩ්ඩක් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. එතනදී මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ආවනේ ඒ දේ මොකද්ද කියලා ආයෙ රික්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට thread එකක් විදියට යනවා. කෙලින් back and forth email thread එක. ඒ thread එකක් ගිහින් කොහේ හරි අවස්ථාවක තමයි එක්ස්ප්ලেইন වෙන්නේ. හරි මෙන්න මේක තමයි මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒතර එච්චර දුරක් යන්න ඕනේ අපි පළවෙනි වතාවටම ලියන email එක properly write කරා නම්. If you follow the professional email guidelines and if you write the email very properly, then we don't need to go for a back and forth email thread to explain the things. Right? That's why we recommend taking the time to plan your communications goal first. It helps you, the sender, come across as a strong communicator while saving the reader's time. So, to avoid these things, it's better to plan your communication goals by reading those questions. By asking those questions from yourself, according to your email, you can set the communication goals. And it will help the reader to save his time and as a sender to come across as a strong communicator. Right? So that's why these tips are very important to follow or use as a guideline for your professional emails. Right? Then at last, when you're finished your body content අවසන් වෙද්දී, you have to include your signature. After writing the email's closing line, which you should include a call to action or an actionable step, add an appropriate sign off and your signature. A professional signature should include all information the recipient might need to communicate with you appropriately, such as your title, phone number, and extension and email address. Signature කියන්නේ it should include all the information. ඔයාගේ recipient ඔයා දෙන information හැම දෙයක්ම ඔයාගේ අදාළ වෙන informations ඔයාගේ signature එකේ තියෙන්න ඕන. Most of the times the signature includes your name first and the title and address of your workplace, the telephone number or the email address which he or her could communicate. He or she could communicate with you. ඔයාගේ නම නැත්නම් ඔයාගේ education title එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඊට පස්සේ ඔයා work කරන තැන work title එක නම් work කරන තැන education title එක නම් කොහෙද ඉගෙන ගන්න කියන ඒ තැන. ඊට පස්සේ telephone number එක email address එක. ඔයා දාන email address එක මේක ඔය email එක දාන email address එකම පල්ලා email address එකක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. No worries. Right? So that is the thing, you have to include your signature. So I'll explain how to write that signature and how to add that signature into your Gmail later, right? Then once you finish all these things, better to proofread. Before you hit send, proofread your email. Do a quick read through to make sure it doesn't contain any typos, spelling mistakes, or grammatical mistakes. Email mistakes can undermine your entire message and make you look unprofessional. Right. අන්තිමට අපි send කරන්න කලින් proofread කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ message එක send කරන්න කලින් තව එක සැරයක් හෝ දෙසරයක් message එක read කරලා බලන්න. හරි විදිහට ලියලා තියෙනවද? spelling mistakes කොහේ හරි තියෙනවද? grammatical mistakes තියෙනවද? නැත්නම් එකම අකුරු දෙවතාවක් type වෙනවා typing mistakes, right? ඔය වගේ දේවල් තියෙනවද කියන එක බලන්න. වැඩිපුරම අපි application එකක් ඔය වගේ දේවල් දාද්දී ඔය හොඳටම බලන්න. Because ඔය වගේ mistakes වලින් you can undermine your whole message. ඔයාගේ message එකම undermine වෙනවා. ඔයාගේ skills උත් නිකම් undermine වෙනවා. ඔහොම වැරදි විදිහකට email එක send වුණා නම්. Right?
So then it's better to proofread the stuff at last, right? And then avoid a casual tone. Don't go for a casual tone. The whole message, the whole email like a casual tone go with the professional tone. In most cases, this means not using emojis. Right? දැන් අර අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකනේ emojis use කරන එක. Emojis use කරොත් ඒක කෙලින්ම යන්නේ casual tone එකට. Not the professional tone. We don't have any professional kind of emojis. Emojis comes under the casual tone. A professional email should be written in a professional tone. Avoid slang, colloquialism, and anything else that feels casual enough to be a text message. Similarly, steer clear of rich phrases like just circling back when following up. සමහර phrases තියෙනවා. අපි වෙනුවට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ following up කියන එකට වඩා just circling back කියන ඔය phrases use කරන්න යන්න එපා. When we are talking or when we are having a casual tone එකේදී අපි කතා කරන වචන නෙමෙයි professional විදිහට මොකක් හරි දෙයක් ලියද්දි නැත්නම් අපි මොකක් හරි email එකක් build කරද්දි use කරන්න, right? So then refer කියන එක, look at below කියන එකට වඩා refer below, right? Attachments are attached කියන එකට it's the better thing, right? Attachments කියන එක. PDFs, documents are attached කියලා කියන්න යන්න එපා. Attachments are attached කියලා. Attachments තියෙනවා කියන්නේ, right? ඔහොම වචන වෙනස් කරගන්න. What we are going to use. So when you are talking in a normal English manner or when you are using a casual tone, it is okay to use in a friendly manner. But if you are going for a professional email, in a professional scenario, it is not recommended to use a casual tone. And don't use emojis as well, right? In a normal text message, emojis use කරන්න පුළුවන්. There's no way. There's no issues. But in a professional email, don't use an emoji, right? Yeah, please find the attachment below. It is okay. Correct. And then there is another pro tip which you could follow or make a may setting in, right? So this is a setting you can have in your Gmail application. I'm not sure whether we could adjust that thing in the browser. Browser can adjust කරන්න පුළුවන් කියන මට හරියටම sure නෑ. But in your Gmail application, I mean app එකේදී phone එකේ තියෙන Gmail app එකේදී මේක set කරන්න පුළුවන්. Buffer timing කියන එක. නැත්නම් react time කියන එක, right? If your email application allows it, set a 2-minute delay on all outgoing emails. This gives you a couple of minutes of buffer time to react or edit an email if you want to, and can be lifesaver when you inevitably accidentally hit send on an email draft or send it to the wrong recipient. අපි send කරාන් පස්සේ අපි send කියන බටන් එක ඔබපුවාම ඒක send වෙනවනේ කෙලින්ම. එහෙම නැතුව අපි buffer time එකක් දීලා තිබ්බනම් ඒ buffer time එකේදී වෙන්නේ ඔයා send button එක ඔබලා 2 minutes වලින් පස්සේ එහෙම නැත්නම් 1 minute වලින් පස්සේ තමයි ඒක send වෙන්න පටන් ගන්න. එතකන් ඒක තියෙන්නේ outgoing කියන email වැරදිලා send button එක එබුණා නම් එතකොට වෙන්නේ wrong එක්කෝ 2 එකේ වැරදි එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. වැරදි email එකක් ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට මේ message එක යනවා. right? ඒව නැත්නම් අපි message එක full complete කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකත් ඒ full complete වුණ නැති message එක send වෙනවා. right? our applications දාති ඔය දේවල් වෙනවා වැඩිපුර. right? Even I had an issue in some places. Which I'm going to write an email. I felt that it is going to a draft. Man draft එකකට දාපු එක ඒක වැරදිලා send වුණා. එතකොට half ලියපු message එක send වෙලා තියෙනවා. right? ඒ දේවල් නවත්ත ගන්න පුළුවන් අපිට ඔය outgoing buffer time එකක් දෙන එක. එතකොට ඔයා send එක එබුවත් send වෙන්නේ නැහැ outgoing වල තියෙනවා. 1 minute or 2 minutes. Maximum 2 minutes if I'm not wrong. 2 minutes තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාට වැරදිලා නම් එබුනේ එතෙන්ට ගිහින් ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. එක්ක delete කරන්න පුළුවන් නැත්නම් draft එකට copy කරලා දාන්න පුළුවන්. right? So that is a pro tip you can set. Explain number 8 again.
Right. Here it is talking about the casual tone. Avoiding the casual tone. Again, message email message content එකේදී casual tone එක follow කරන්න යන්න එපා කියන්නේ. Professional email එක දෙනවා නම් එතනදී emojis use කරන්න බෑ. Don't use emojis, right? Body එක ඇතුලේ හරි signature එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔය උඩ salutation එකේ හරි කොහෙවත් emojis use කරන්න යන්න එපා. Right? There is no way to use emojis. And then professional tone එක maintain කරන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි attachment එක add කරනවා කියලා අපේ email එකට. attachment එක තියෙන්නේ යටනේ. Please look below for the attachment කියලා දාන එකට වඩා please refer below for the attachment කියන දාන එක හොඳයි. look below කියන්නේ යට බලන්න කියන එකනේ. ඒක normal actual tone එක. professional විදිහක් නෙමෙයි. professional tone එක so can you hear me? Right, okay. Sorry, I'm having a terrible connection today with this heavy rain. So I just left over and then now I'm connected again. Right, so that is the avoid casual tone එකෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ words use කරද්දී නැත්නම් emojis use කරන්න යන්න එපා. Professional විදිහකට message එකක් ලියන්න කියන. Right? And this is the tip which I have already explained. And then some additional tips to have a professional email is the fonts, right? Email එකට අපි use කරන fonts, right? That is the important thing you have to consider. When you're using fonts, it is better to use proper fonts, right? Stick to content එකම font එක ලියන්න බලන්න. Fonts මාරු කරන්න යන්න එපා. පළවෙනි ඡේදයේ එක font එකකින් දෙවෙනි ඡේදයේ තව font එකකින් එහෙම ලියන්න යන්න එපා. Right? If you want to use a secondary one, use it sparingly. I mean, if you want to, දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි bullet point එකක් ඔය explain email එක ඇතුළේ දානවා කියලා. එතනදී ඔයාලට font එක differ කරලා නැත්නම් වෙන මොකක් හරි විදිහකට font එක change කරලා ඒ bullets විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. No worries. Right? If you are using a non-English keyboard, your fonts may not show up on the other person's device. Instead, use device එකේ තියෙන fonts වලින් email එක write කරන්න යන එකට වඩා application එකෙන් අපිට provide කරන fonts තියෙනවානේ. එතකොට give me a minute.
Right. Okay. Sorry for the interruption and sorry for the right. I think now it's okay. All right. So the thing which I have explained is when you are using the fonts, right? It's better to use the fonts which is web safe. or the email එකකින්ම provide කරන fonts. එහෙම නැත්නම් application එකකින්ම ඔයාලට provide කරන fonts තියෙනවානේ. ඒ fonts use කරන්න. So those are the fonts here I have mentioned. Right? These are the fonts which is provided by the email, most of the email applications. If you take Microsoft 365 or Gmail, both of those email applications are providing these fonts, right? So you can use these fonts to write your email content. But if you want to explain something very critically, like එකම font එකේ message එක ලියනවා, ඒ කියන්නේ එකම font type එකේ throughout the message එක ලියන එක okay, that is the better thing. But ඔයාලට mock කර එකක් specially clarify කරන්න ඕන නම් bullet points ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් if it is a message you have to mention in a different way, you can change the font color or the font type. It's okay. And also you can bold it, right? That is acceptable. But don't go for different colors here and there always. හැමතැනම colors change කර කර ගෙනියන්න යන්න එපා. That is not the better way to follow the HCI principles, right? Then write a simple closing. At the end of your email, you have to write a closing note. Once you are done with the content of your email, it's time to close it off. You don't have to make it fancy. Just keep your closing simple and straightforward, right? දැන් අපි අර මේ මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අවසන් කරද්දි දාන අර fancy talks තියෙන fancy වචන එහෙම නැත්නම් fancy lengthy dialogues එහෙම දාන්න යන්න එපා closing එකකදී, right? Simply close කරන්න. කියන්නේ thank you හරි take care හරි ඔහොම simple close එකක් දාන්න. No worries, right? You can choose from one of these closings, right? Here are a set of closings which you can use. Best regards, warm regards, and just kindly regards. Thank you, take care, sincerely, right? So that is a simple closing rather than going for a lengthy closing, right? එහෙම lengthy closing එකකට නැත්නම් fancy closing එකකට යනවා කියන්නේ අර email එකේ tone එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම. Changing the tone to a professional tone to a casual tone. So don't change the tone because the tone is a really important thing. You have said the things in a correct manner, but when you are getting into the closing part, you are totally changing your tone, means you are not ending it in a proper way. So don't do that, right? Make sure to have a clear tone which is carried out. You have started with the professional tone. In between, you have followed the professional tone. And in the simple closing, using a simple closing, you are going to close the whole email with the proper tone, the professional tone, right? And use CC and BCC wisely. CC කියන එකයි BCC. CC means carbon copy. BCC means blind carbon copy, right? So when you are using CCs and BCs, use it wisely. The more people that get added to an email chain, the more complex and tricky it can be navigate. Remember proper etiquette when using CC and BCC fields and email. Here's a quick reminder, right? So if you want a contact to view and respond to an email, use the CC field. If you are sending an email that doesn't need a response to a wide list, use the BCC field. You can also use BCC if you think the recipient won't need to be involved in future conversations. Can or CC එකට දාන්නේ අපේ conversation එකට අයිති වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ email එකට response කරන්න ඕන කියන හිතන කට්ටියව you have to add to CC. Right? Blind carbon copy එකට දාන්නේ අපේ email එකට response කරන්න අවශ්‍යතාවක් නැති. Right? ඊට පස්සේ ඔය wide response එක නැත්නම් response list එක වැඩි වෙනවා නම් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් BCC එකට දාලා. You can also use BCC if you think recipient won't need to involve in the future. Future එකේදී ආයේ recipient ඒ conversation එකට ගන්නෙ නැහැ. involve කරගන්නේ නැත්නම් එයාව දාන්න පුළුවන් BCC එකට.
right? But make sure that the person who is in the CC, the person who is in the to field can see the CC, right? But he cannot see the BCCs, right? So then it is on the other way. You are the one, when you are sending an email, you are the one setting the things. කාටද 2 යන්න ඕනේ 2 යන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් නම් එයාට යන 2 එකේ යන මෙසේජ් එක කොපීස් දෙකක් යන්න ඕන නම් එයාව දාන්න පුළුවන් BCC එකට. කියන්නේ කොපීස් මන් දාන්නේ කොපීස් වලින් රිප්ලයි එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරලා නෙමෙයි. 2 එකෙන් විතරයි මම රිප්ලයි එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. මෙයාලව දාන්නේ මෙහෙම දෙයක් දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා දැනගන්න ඕනේ මම මෙහෙම දෙයක් දැම්මා කියලා ඊමේල් එක. That is BCC. So CC වල දාන එක්කෙනා CC වල දාන්න පුද්ගලයන් හෝ ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් වෙන්න පුළුවන්. රිප්ලයි එකක් එවන්නත් පුළුවන්. රිප්ලයි එකක් එවන්න නැතුව තියන්නත් පුළුවන්. Okay, no worries, right? But when you are replying to the thread, it will goes with the to and CC, not with the BCC, right? So that is the thing when you are using CC and BCCs. Is that clear? Okay, right. So on the additional topics, which we have to discuss other things, you have to schedule your emails, right? So if you, it's better if you could schedule, right? අපිට පුළුවන් කලින්ම email එකක් write කර ලියලා තියාගන්න මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලාවට send වෙන විදිහට, right? schedule කරගලා තියාගන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ඔය මේ reminders දානවා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි project එකක් නැත්තම් deadline එකකට කලින් දවස් දෙකකට කලින් reminder එකක් යවන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයාට. එතකොට ඒ deadline එක අපි හිතමුකෝ 1st of January 2024 නම් අපි දානවා reminder එක 28th December 2023 වල මේ message එක යන විදිහට. එතකොට schedule කරලා email එක ලියලා තියාගන්න. So on that particular day the email will go, right? Then final spelling check and grammar check. Manual app එකක් use කරලා කරගන්නත් පුළුවන්, right? ලියන email එක you have to check your spellings and grammar before sending it. Send කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් grammar and spellings check කරන්න. ඒකට manual check කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් app එකක් use කරලා. සමහර විට ඔය Gmail වලම test errors පෙන්නනවා. right? ඒතර errors හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් separate app එකක් වඩ use කරන්න පුළුවන්. right? ඒ app එක හරහා you can check the grammars. Schedule a follow-up reminder. Right. If you want to follow up an email, you can schedule that. If it is a conversation, email conversation, නැත්නම් thread යන්න ඒ thread එකට follow up එකක් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දවසේ කියන එක reminder එකක් set කරගන්න පුළුවන්. So then it's better to have a reminder even if you are going for a follow up or a thread, right? So these are additional tips when you are writing your professional emails, right? And then finally, writing an email should not be daunting. By following those simple steps which we have discussed, more of your messages will get read. Soon you will gain more confidence as an email writer and have a reputation as a top communicator at work, right? So email එකක් ලියනවායි කියන එක, it's not a big task to do. It's a simple task, but you have to follow the guidelines. By writing more and more, by the practice you had only, you can be a good email writer and a good communicator. So if you are a good email writer, means you are a part of a top communicator, right? So you can follow those steps, the tips which I have explained throughout this session, and you can write your emails hereafter following those tips, right? Other than your close friends, other than your family member, whatever the occasion you are going to write an email, follow those tips because that will guide you to have a professional email pattern, right? So then you can have that thing. I mean, you can clearly be a good, confident email writer and a good top communicator, right? So that's all for the session. That's all for today's session. Are there any doubts?
Are there any doubts regarding today's session? Right, I assume no then. Yeah, okay. If it is no, then it's okay. Right. So now you are into your second assessment. The first assessment, which I have already explained, the presentations, right? So I have created a Google Classroom for the subject, and I'll share the classroom code. What you have to do is you have to join the classroom, and in the classroom you can see I have grouped you and I have assigned the topics for your presentations. You can follow that thing. The evaluation date will be announced later, not in soon, right? Maybe you have a month of time from today, right? So the assessment 2, which is regarding this email writing, is you have to write 3 emails, right? So all those 3 emails you have to write in a handwritten document, right? You have to write it by using your handwritings, not the soft copies, hard copies, and take an image of those hard copies and make it as a PDF and then upload it to the classroom, which I have assigned assessment 2 in the classroom, right? Make sure to rename the PDF with your last name underscore registration number, right? It means, for an example, your last name, if your last name is Gamage, then Gamage underscore 002, the registration number which is provided by the institution, right? And then submissions only accepted before the deadline. Okay. So yeah, these are the things which I have to go. Your deadline is 18th of November 2023. So you will have 2 weeks time if I'm not wrong. So what you have to do is you have to write 3 emails. The first one is you have to write an email to your project head requesting to extend the deadline of a work which was assigned to you. Make sure to provide valid reasons and request a valid time duration for the completion. The second one, write an email to your coworker thanking him or her for giving you the resources you want for the ongoing project. Also, let him or her know about the upcoming good news from the mentioned project. So the good news and the mentioned project, it's up to you. You can take whatever the content as you wish. But what I expect is having a clear content, having a clear email according to the guideline, which I have explained, right? And the last one, write an email for your supervisor requesting a couple of days leave. That's it. So you can say the reason, whatever it is up to you. Even if you're going to express the reason and things, it is okay. Or if you're going to avoid the reason and just asking the leaves, it is okay. It's up to you. How you're going to design the email is up to you. But make sure the things or the contents you're going to put inside your email under the guidelines which I have explained, under the tips which I have gave you, right? No, not typing. You have to write by your hand, handwritten assignment, right? Soft copies नहीं type कर upload करने पा handwritten document, right? Here I have clearly mentioned it is a handwritten document uploaded as a PDF. Don't upload image files. I'm not going to consider image files. Use it as a PDF, right? So when you are making a PDF, so you will have 3 pages, no? ලට පේජස් තුනක් එක ඊමේල් දැන් ඊමේල් තුනක් ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඊමේල් එක ඊමේල් එකට එක පේජයක් ගන්න right. එතකොට එක ෆොටෝ එකක් ගන්න වෙනවා පළවෙනි ඊමේල්, දෙවෙනි ෆොටෝ එක දෙවෙනි ඊමේල්, තුන්වෙනි ෆොටෝ එක තුන්වෙනි ඊමේල් එක. එතකොට ඒ තුනම එක PDF එකක් විදිහට ඒ ඉමේජස් තුනම PDF එකක් කරන්න පුළුවන්. PDF එකක් කරලා ඒ PDF එක අප්ලෝඩ් කරන්න. Rename the PDF according to the last name underscore registration number, right? එහෙම rename කරලා upload කරන්න classroom එකට, right? Strictly submissions I have only accepted before the deadline.
deadline එකෙන් පස්සේ link එක expire වෙනවා. ඊට පස්සේ submissions මම accept කරන්නේ නැහැ. So make sure to submit before the deadline, right? So this will comes under one of your evaluations for the final grade, right? So I will share the classroom. Okay. Singaling explain කරා තේරුණාද? 0243. Is that clear? Okay. Assessment 1 is your presentations, right? I have put that thing in the classroom, so you can go and refer. But I'll share that thing. Right, can you see my screen? Right, so this is your class code. You can use this class code to join. So this is your classroom, and this is your class code. Make sure to screen capture, or I will share this thing to the WhatsApp group if you want. Right, this is a class code, and here you have to submit the assignment, the assessment 2, which I have explained now. And this one is the assessment 1. I have updated the group list with this Excel sheet. Here you have groups, right? And here you have the topics, right? You have to do a presentation. So I have explained that thing, how to do that thing. Here you can go through. So your presentation should have been 12 minutes, right? You have to prepare 12 minutes presentation. You will have 8 members in your group. And after the end of the presentation, there will be a question answer session, right? Which I will ask questions and you have to answer that thing, right? So the particular date which I'm going to take the presentations are not set yet. So the evaluation date will be updated later, right? I will update the evaluation date. කවදද මම presentations ගන්න කියන ඒ දවස මම update කරන්නම් පස්සේ දැන්ම ඔයාලා දැන් group කරලානේ තියෙන්නේ. group කරලා තියෙන්නේ topic එක මම share කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ group දැන් group වෙලා ඉන්න කට්ටිය මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් groups මොකද්ද කවුරු කවුරුද ඉන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඒ topic එකට අදාළ presentation එක හදන්න. right? 12 minutes presentation එකක් විනාඩි 12ක presentation එකක් විදිහට හදාගන්න. present කරන ඒවා ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. I will give you, I will announce the date which I'm going to take the explanation. Sorry, presentation. Presentations ගන්න දවස මම පස්සේ announce කරන්න. Right? Maybe you will have 1 month of time from today, if I'm not wrong. Right? තව සති 4ක් වගේ ඔයාලට කල් තියෙයි. සති 3ක් වගේ තියලා තමයි මම presentation එක ගන්නෙ. So you can prepare yourself. I will let you know which is the exact date I'm going to take the presentation. Right? So this presentation will cover a major point or major mark of your final grade. So make sure to do a good one, a proper one, right? Slides හදද්දී consider කරන්න slide colors, slide topics, ඔයාලා දාන contents කොහොමද? ඒ contents topic එකට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඔය හැම දෙයක්ම බලලා presentations එක හදාගන්න. Right? So when you are encountering doubts, then ඊළඟ සතිය වෙද්දී ඔයාලට doubts එන්න පුළුවන් presentation එක හදාගෙන යද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න you can inform me in the next week, or else if you are encountering doubts or if you want to solve the problem immediately, you can contact me through my email address, or else you can contact me through my contact number, right? You can contact and ask whatever the thing. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ immediately solve කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මට මගේ number එකට contact කරලා හරි නැත්නම් මගේ email address එකට mail එකක් දාලා හරි අහන්න. right? එහෙම නැත්නම් general ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක ලබන සතියේ අපි session එක කරද්දී අහන්න. I will explain. Right?
No worries. Hiruni, no worries. අද ඉඳලා join වෙනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම first assessment එක කියලා කියන්නේ මම presentation එක තමයි මගේ first assessment එක. right? එතකොට ඔයාට මොකද්ද මේ groups දැන් මම හදලා තියෙන මේ group එකේ බලන්න ඔයා ඉන්න group එක මොකද්ද? ඒ group එකත් එක්ක එකතු වෙලා presentation එක හදන්න. අද තමයි මම මේක share කරේ. right? So no worries. You can carry on your work. Don't worry. Send the link here. You want to send? Okay, you want to classroom link. Okay, code digger. Right, I'll share the code. And I will put it in the chat. Right, so I'll share the classroom link and the class code. You can click on the classroom link and it will ask you a class code. Okay, link I click karam class code deka hai. So my class code deka paste kara. So then you will join. Okay, then that's it for today. Right. Are there any other doubts? So go through the assessment 1 and the assessment 2. Do it in a proper manner to get a good grade, right? Okay, I'll share the link to the WhatsApp group as well. No worries. I'll share it. Okay, then that's enough for today. Thank you very much for joining. So if you have any doubts regarding the assessment, make sure to ask it in the group or WhatsApp group. I will reply it if I get a time, right? ඔයාලට මොකක් ප්‍රශ්න තියෙනවනම් ඔය assessment වල එක්ක මට ඒ කියන්නේ immediate විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නම් මට මාව contact කරන්න, no worries. එහෙම නැත්නම් general ප්‍රශ්නයක් නම් group එකේ හරි ප්‍රශ්න අහන්න WhatsApp group එකේ මට වෙලාව තියෙන විදිහට මම බලලා reply එකක් දාන්න, right? Okay, then I'm not sure what is the group you are going to talk. Open group එක මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම එන්නේ මොකක් හරි එක group එක. ඒ group එකට මම link එකයි class code එකයි දාන්න, right? Okay. Right. Then thank you very much for joining. I'm going to wind up the session.